Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu wa ba'd. All praise is due to Allah subhanahu wa ta'ala. May his peace and blessings be showered upon his beloved Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam, the one who fought tooth and nail for Islam to get to every corner of the world. We request Allah to bestow unto him his full blessings and mercy, and to whoever is to follow his footsteps until the day of judgment. Allahumma Ameen. I want to first of all thank you all for attending in our last week's session. Thank you for making me proud. May Allah reward you abundantly, and thank you for also loving to invest into learning more about your religion. We are looking forward to analyzing how the session was and how best we can make it a more effective session, inshallah. Now today I want us to discuss about adornments. Adornments within spouses. Omusajja yekola katya n'omukyala yekola katya. What are the boundaries? Without even wasting time, the question to gents: how would you like your wife to beautify themselves? And the question to the ladies: how would you like your husband to beautify themselves? Kazindalo kamwe sekaliasi wuli sekaliasi mukyala woyo yandyekozeeko atya mu Uganda yaffe olwaleero. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sekanzo omukyalo wange kisinzira engeri gye namufunamu, because abakazi ennaku zino batambula abasinga nga beekozeeko lipstick, abamu abeekubyeko gundi bino ebyoku mubiri foundation. Bifuna amanya gabe buli baleme tukyanga kiche mukuba wano foundation. Waliwo ne copper londa keki copper galoba. Yes, kyonna kyoba olondako kitukwata kati wemanga namusiima nga namusiima kekyo ekya copper, ekya copper gal kitegeeza siminaako buzibu nti we namusiima. Naye nze ng'omuntu omukyalo wange nandiyagadde kinene nnyo boundaries zikome ku lipstick ako lip balm. Sina lipstick. Waliwo n'enjawulo sekeriasi erimu ng'ogira lipstick kye kine lip balm. Lipstick biba bya kala. Manyiko bye bine bya kala. Lip balm just kaba ka shining nga muwe kati. Banjagala akomaawo waseke ku nakyo ye. Lwaki bakateeka kaka ka shining utaati kamimwa? Exact, kaine engeri emwaji gikalamuko kwane muddo tutero kakozesa. Abayogera nnyo kati emwaji giba giine obutakalooko. Ensonga yange ekitegeeza omukyala wo oyagala nga ekinene nnyo ka lip balm ako. Yes. Yeesiga ekisamuna kye ne lip balm. Yes. Okay. Assalamu alaikum. Yes, Sheikh wuno. Amma omukyala wo yandyekozeeko atya? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nze nganze omukyalo omufumbo otyo yandyekozeeko oba okweddaabiriza okuweesa bbaawe ekitiibwa, kuba wabeerawo omuntu eyeekolako ng'alina ekifaananyi kya portrayinga ekitali kya bufumbo. Okugeza waliwo ennyambala y'omuntu nti engeri gy'ayambaddemu alabika nti muyimbi, alabika nti ng'ayina n'okwekola kutwalizamu n'ebyokwambala n'okwambala like that. Oli omusanga nga sibye musajja, sibye enviiri, sibye ayina pini, osobola ogamba oyo muyimbi. Oba kati n'omukazi omufumbo oba omukyalo omufumbo yandyekozeeko mu neekola ey'obufumbo eweesa bbaawe ekitiibwa. Kati owuwo yeekoleka atya? Owange yandisigadde ku nakyo, era nempagira muganda nti oba tekeko ka lip balm. Olunaaba bwati kizigo ka lip balm n'akantu akatinitini akakyako buno bateekako ne buno bw'oku maaso. Waliwo bw'okushininga wano wa pink, wano wa pink. Waliwo buno bwa black bwe bateeka ku maaso wanja. At least n'akoko mu makalip balm n'ekisamuna kyaffe.
Okay. Naam, assalamu alaykum wa rahmatullah. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Imam tuli kukwekolako. Ekibuuzo eri abaami omusajja yandi sultani wuno. Omusajja mukyala wo oyagala yekoleka atya mu Uganda eno. Eri omukyala bawo yandyekozeeka abigako nyumira bino. Yes Sultan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ibrahim Sharif Sultan. Sheikh nze honestly okwekulako kw'omukyala wange mbanja bakuwulira bajja ati bano mbanja ku design nja like manyi siri muganda lwenkyanga muko try okwekulako kw'omukyala wange mba ngenda kigizayo ddala emabega w'ebbaaka ngeri gye namufunamu olw'ensonga nti omuntu amaze ebbanga oba atute ebbanga lyo okunoonya omuntu maybe oba akatugamba omukyala gw'obadde onoonya definitely ogenda okwaprochinga omuntu ono oba ogamba nti you say something omala kulaba oba omala kwetegereza muntu kati kiyinza obutakola makulu nze okkeera ku makya nga nkwanya omukyala nga amuddugavu nga ye mukyala gwenfunye nga muddugavu bwe mba mpasiza muddugavu kitegeeza abeeru naye mbakola nti bali tebambuze buuzi waliyo make-up addugaza abantu wali akyusa kkala like kyembuuza nga ogamba nti omuddugavu akozesa make-up kopakopa oyo nayirukamu bw'ati kati waliwo ayinza okuba nga addugaza mweru addugazayo simumanyiyo wabula manyi mweru kyembadde ngezaako gamba kikino nti abantu amu mu kwekolako bakisussa ne beekubeeyo sekabegede kuba bamuyitako ne bakisussa like n'ayagala okulaga nti mweru abamu ne bagula ebizigo ebikola bitya ebyeyerusa naye ng'ate honestly omuntu agenda okumufuna ng'abeeru wali obalaba n'obakola oba bakisusayo so nze ndowooza nti kwekolako kw'omukyala bintu ebiri nakyo kubanga ebiseera ebisinga ebyo ebintu kati artificials ezo ennyingi ezisussa ebiseera ebisinga oluusi oba wamufuna tazikola si birungi ate wallahi fitini ez'omulembe guno abantu bagula ne body parts kitegeera naye kati omuntu nze ndowooza nti kyalibadde kikulu nnyo omukyala n'amaintaininga ekyo kunfuna omukyala ng'ali ku original naye ekirala kuba ebintu bingi ebyewunyisa abakyala olumu beewunyisa nti n'okwekolako kwe ebiseera ebisinga era kwalibadde okusinga like ekigendererwa ekikulu mu kwekolako kulabikira bulungi bbaawe naye kyewunyisa nti abakyala abamu we babeera mu maka ne basajja baabwe atunulanga jangu olabe kyokka bw'aba agenda wali kaleera ogula ebintu n'alyoka yeekolako we n'engoye zatayambala bujo n'azikola atya naye ng'ate wano bw'abeera n'ebbaawe takola ki nga tabimukolera tetugambye nti okwekolako ng'olina woolagako kibi naye kakasa nti ne bwoba ng'oli waka at least beera mu that condition omuntu gyagenda okulabiramu ng'akola ki so nze ndowooza ebintu ebitonotono ebyo ebiri simple but that too much makeup oyo akyusa kkala simanyi emimwa gya gundi simanyi gya ekitegeeza nawe Seka Sultan ogamba omukyala abeere ku original kale akatonotono ekisaanidde akata kisussa ebitakisussa kisamu n'ekyo kyabayitiriza amasemase bwe kibanga siinayo omusajja wa make-up eyo omwagala kunkola mutya mbu mwenna muli ku ekyo bano bakikopa okwekolako tewaliwo omusajja muzibuzibwawo nga gwe omukyalo oyagala mu myufu namu imamu yabasemba tutudde ku saidi eno waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh nziseeka kinali badde mpanga amagezi mukyala kukuuma lususu lwe omukyala okola ki kukuuma lususu lwe okuuma olususu lwe make-up si ekikulu kubanga tumanyi make-up yes ayinza okwongerako obulungi naye olususu lwe olulina kyolwesinga obulungi ekisinga singa aba afuddeyo ku lususu lwe ne baba teyekozeeko abanyuma ekyenzuga abasinga abeekolako olususu balwafa aba abikka pimples oluusi oba kweka alina kyakweka naye omukyala nga alina olususu lulungi tayetagisa aba asigala ajinya mashaallah barakallahu fikum tudde ku saidi yaba budget wamma bbaawo yandyekozeeko atya jarida yasooka yes Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh jarida bbaawo yandyekozeeko atya bbaawo wange ne mwannyinaze otyo mwagala okusooka okunaaba abeere muyonjo
bw'amala okubeera omuyonjo awunye bulungi, bw'amala okuwunya obulungi ayambale bulungi tutya. Sheikh mulimu colours nga si zammwe, ate waliwo colours nga zibola n'emyaka. Tusobola okukusonyiwa nti omuvubuka myaka 20 yambala ka red ko suuti suuti ya red, suuti ya red, mukama katonda, suuti ya yellow ng'emasamasa mu bweti pink, ezo colours si zammwe. N'emyaka 20 kale osobola kwambala ka light blue ako ka sky blue, tuliba tukitegeera nti kale kyalimu oluvubuka. N'emyaka 27 oba okuze, ezo kale oba ovaayo, olaba irimu wetandise okweyongerako, oba okula. Kati biri byonna obikoze, kati waliwo make-up w'abasajja bannaye. Wallahi Make-up w'abasajja ng'oli mukozi ng'ate ng'oli mufunye. Sheikh nono tojja kuwunya bulungi nga tofuna, nga toli mukozi nga tolina sente. Make-up w'abasajja yaliwo sente ng'okola ng'oyinamukko akamala onsise tuning. Sheikh bagenda kunkola bagenda kuntegeera bubi myaka 20 sikusobya kubanga ovuga no nedda. Ekitegeeza make-up nsawo ya musajja oba alabika atya kasaba nga sente weeri. N'okuwunya obulungi bakigatteko, biri byonna biriwo, naye ate ono ye make-up money. Situkusobya kuba nno za haamu, ate gundi nedda kakaka kumala kyola kakulabisa bulungi, kakuwunyisa bulungi, kakufaananya bulungi. Kyekitiibwa ky'omukyala wabanga bbawo ate waali. Ne kabe muganda wange bonna abo babiri. Okay. Yeah. Barakallahu fikum. Yes, wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sekati bawo yandyekozeeko atya obutakulabisa? Seka abaami balina ekintu kye beerabira ne bakuliriza nnyo omukyala okubanga anyirira omukyala, alina okubanga anyirira omukyala, bo ne basooka bafaanana nga bwe baagala. Seka omwami najja ng'alina ekirevu nga baya kumusanyirira ddi ya rabbi nsimanyi nakumanya. Buli alina ekirevu wano kajjambo naddala nga tewasaliriza. Wallahi ng'ekirevu nedda. Ekirevu sunira tebakisala n'ekifeeko atekemu ku oyiro bwe baba yeetaagisa mulimu abalina embiza ebirebe birungi tebetaaga bizigo bingi nga birina that kale ennungi nga si bisiwuufule nga teetaaga nnyo oil. Ate bwe bibanga tebikwatagana ebirevu nga kimu kikolera wano kikolera wano kyakiriwone kyakiri wano akola atya oyo bisanyire byegatte bisobola. Ensonga egezze kati mubadde mugirabira ku make-up awo naye adornments zigaziira nno ddala n'akawo kayingiramu. Ekyakawo ekyo okwirakawo omukale oyinza okumala omusemberera ennyo nabanga ye bwamala okunaba nga tawunya nga talina kyawunya omutasoko nga talina kyawunya nga tawunya obi tawunya bulungi ngaali awo nga kiwedde nga talina kawowaako kugaa nti gundi ayiseewo wano tukitegeera nti gundi ayiseewo. So basically baawona ateekeddwa okuba nga ali sensitive, waba ayina enviiri waba ayina ekirevu at least alage nti nze kyakawo sijja kigendako nnyo okuba abantu abamu bali sensitive ku buwoowo nobanga ogendako okubakawo oyite ku muntu ayasimule ozze kumukwasimula kati tugenda kuvaawo ddi awo tetusobola ogenda mukyayira bwere omuntu ogenda munyiza bunyiza ozze kumwogereza kukwana kukalubyemu emirembe ajja kwekuba akawoowo olowooza ozze kumba ate ono ali alagiki ogobebwa. Enviiri omusiraamu ng'alina enviiri era ndowooza abasajja tetusukka awo, ndowooza kwekolawo kwaffe kutagalira awo kirevu nviiri balina ebiniigiina bateka ebiniigi yatekamu stokisi eziriko buddole gamba nga bba wa muntu oyo nga ze nno okwogera kino ng'ali sirias nagamba galina kuwa amahali ng'ali mu stokisi eriko buddole nno bwa pinki na yero sheyi nagamba subhanallah bw'atambulamu ng'abawala atambula bukabuka ati mashallah mulaba abasajja abali wano tufunamu ekyokuyigaawo ndakumaina okwogera balina empale ze bambala mashallah nga tetuuka waggulu tetuuka wansi
eri empale zino zibeera ku sunne zitegeereka naye ambadde babaza sweatpants nga zirina ekintu wano wansi kibanga nga lastika naye lastika eyo teri waggulu ngapanye katuni ngali fane kwegamba ate wabanga yagenzeeko mu jimu ngeno waggulu munene nnyo ate ngeno wansi mutono nze mmaze n'okumala ekino ekizibu kiri awo ekitegeeza bambala amakanzu bakume ekitiibwa kyabwe kubembadde empale ekutuuke allaye kituufu olaawe bigeze niye bajja ku bakyala omukyala yambadde bwati tegeeza nabo balina ebizibu byabwe bimamala ate byebyabe bingi tulina ajati omulala Waalaikum salaam ajati omwami ono yandiyekozeeko ati obutakuswaza nze nina enjogera egamba nti I want him to go out of the house nga people are saying omwami wa gundi oyo abeera smart there is ekitiibwa kye aninga enenkolako y'omwami wange mu ngeri y'okwambala waliwo omwami nga agenda kwambala kalage nga talina kwambala XXL akaki kalage agenda kwambala large ate nga alina kwambala XXL nkwegamba nga akasaati kamutipye bwe kati ajatuuyana muno nga alina engeri gy'agenda okambala kamukwate empale eneemukuta atule ku booda ne panti ye erabike mu panti eyo mukulabika nkyafu nzibu ddala kyokka atuuyanye nga nkyafu nnyo ze zino ezirimu square ezaba asene ezirimu ebimuli so nanditambudde mu kibuga nga nze omukyala nandilonze ekiri suitable for my husband and more favorable abavubuka b'ennaku zino balina ebiniigi n'ebyo ebinene n'atambula nakyo okuva mu kibuga paka Makerere n'atambula nakyo okuva Makerere paka mu Nnyende Masaka. But what image are you putting on the table for your wife? Kitegeeza abasajja tebamanyi kwambala. Yes. Agenda mu kibuga naye ali mu sapatu. Chabula, me, I use so much my phone to design my person. I'll search for something that how can my husband put on, depending on the occasion necessary. Because if I'm dating a lawyer, I'm not going to expect him to put on casually from Monday to Friday. I'll put him very dressed in a suit every day, well ironed, smelling nice, so that even Hajati Wamita Kagamba, mashallah. She can actually come. Even my in-laws can, and even they can come for tips. How do you do it? Because eyo sifutwa mwagala ku starting from the watch olina yambala essaawa nga tekola nga yakoma okubeera mwaka ndoba okuva yagigula oli wano kajambo belt zino nga zatandika oyubuka skin yatandika ovaako ya belt awoza musajja tebimukwatako nosanga nga even the way ne hanki gyakutte the same hanky for sneezing, for cleaning the sweat. Jasimu za kutebo wabaina wagenze nga wadugala. Chokana. So you find it ngachili so weird. Nga wandi yozeze ngo you know expecting anti za muntu mukulu. I won't expect maji kubera machafu manji. Nengo kulute yo kubirijjo kunyizamu engoye ngengoye nchafu. So okwekolako kwabwe kwanti mpeseze ekitibwa if I'm a lawyer, if I'm a doctor, I'm your wife, there is an image you have to put out as my husband as well. Let the nation say she really does the best in terms of. So with that approach, omusajja ono chances are high nti akyasobola okukuswazanga mukyala we olw'ekuwe mamazo okwo. Yes. Barakallahu fikum. Seka Lubega kampimpi, Seka Lubega yabasemba. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Seka Lubega mukyala we yekoleka atya? Naam, kyengenda okuddamu ekyo Sheikh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Naam. Nze nga Hanan. Sookera ddala sitera nnyo kwegomba bakyala beekozeeko. Make up oyo si bintu. Njagala omukyala gwe ngenda okukwana okuwasa nga mukyala wange ng'ali ku nakyo. Kyo kyekisookera ddala. Nakyo otegeeza nti kuli wadde kizigo? Nga bensinga okutunulira wano ndaba bonna bali ku nakyo. Nakyo? Tebeesiize bilipstick, balina oba simanyi foundation, simanyi simplicity. Ebizigo tebirina buzibu kuba naffe abasajja tubyesiiga.
naye mukyala wange yandyekozeeko atya bwe ngenda ku sayidi y'ennyambala bwe tubanga fembi oba tuli bakozi kaŋŋambe njagala omukyala bw'aba afuluma ewuwe fuluma yambala ng'omusiraamu kala mukyala wange gye nandi mulabyemu nze sikunze si kikulu nze nga nani si kikulu wadde nze kale nze ng'omusajja nina nange kala gye nkola ki ennyumira kunze simanyi ye oba ayambadde black sifaayo solongaza olugoye luki lulinga mbaka bwe yalusomesa okwambala kaakati nze kammalize ne kano nze yandi neekoleddeko atya tuli mu nnyumba waka siina buzibu ajjeko kanzije sagala mpape mukyala wange yandi ne wayamba balina obugoye obupale obwo obubakwata bwe tuba waka nga tuliyo twakewasa bwakateekako sikayinaako buzibu naye ate kyenandiyagadde tekabeera keekamu buli lunaku aguleyo nga dazini aguleyo oba busatu leero mulabeko mukabbulu enkya mulabeko mukagreen abaana baffe baneeno afunayo kamu neyeesibira mwako wiiki namba si kyengambye naye kyenjagala tekabeera keekamu buli lunaku akyuseemukko siina kisukka oyongeranko etc bano abaana bakulu bajja bitegeera barakallahu fikum barakallahu fikum rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. The reason as to why I enjoy when we are discussing is to having a discussion zizino we broaden the scope. Now adornments goes beyond the smell, goes beyond the clothing, nekigendera ddala ku mubiri gw'omuki. Give the Islamic perspective when it comes to each one of husband and wife. How are they supposed to beautify themselves for their spouses? Now I'm going to start with the change on the body, literally, either way. After the body, there is also the editing that comes with just a mere look, kumubiri, the outside of the body. And then lastly, we check the temptations. How does it work here and there? Yes. Now Islam came and prioritized, and I think we really have, this topic is vital in a way. Tiabana abawala kati obana abana ani abagamba nti make up anyumira abasajja. Who is that man that represented us worse? You started your own thing. Because I've failed to see a man that is being like you get to one extent of I at times witness some brides kumikolo jabo nga mazima ganyi tebanyumia, and originally they are young beautiful girls, but they are having coppers, madly foundation, and then you're like, this girl is literally a beautiful one, but on the day she's getting married, she has nothing to do with being beautiful, but you have paid for that. Is it because these makeup artists want to just justify their money? Let us discuss that. Now Islam comes to put boundaries when it comes to how we are going to beautify ourselves, most especially when people are already in marriage. Now we have it under a circle, fi taghyiri khalqillah. At times there are some practices we are going to do onto our bodies. We are changing Allah's creation onto our bodies, but there are categories in that circle. The first category is you're going to do something onto your body in a way that Allah and the Prophet guided you to do that. For example, that's why you're going to find traditions where a Prophet is like, you have to chop off the fingernails, you have to shorten the mustache, you have to what? That personal hygiene,
Now, whatever you do onto your body in that whole personal administration is having a tradition that is backing it up. You're putting off some hair off your body, but in a way that Allah and the Prophet ordered you to do so. So that is the first category, and we have no problem with that. The second category is a category where Allah and the Prophet stopped you from doing something onto your body. Now, whatever we are saying, some people are too obsessed when they are in need of becoming beautiful to their social standards. They get to a point of doing the worst in the name of being beautiful. How I wish whatever you do to make yourself beautiful, you don't justify it by your own self, but inquire from people who know what beauty is. Am I making sense? Now, when we talk of the personal administration in the first category, okujjako enjala, okujjako, these are now basic hygienic levels. Omukyala oba omusajja osala enjala nizikola zitya? Now, I know there is a trend where nails ga mpanvu, and maybe they are your husbands and they are your wives. Now, Islamically it's a zero, because we need someone to at least appreciate it is a tradition for someone to personally administer themselves in that line to just look nice. Amazima gali nti enjala empanvu zirabika bulala n'enjala ennyimpi. And the phrase sikukendeereza ddala njala mpaka ennyama erabike. Okendezaako bukendeeza buno obubukoze ki? Obususeemu. Now, that is a discipline, okujja okusala enviiri, personal administration here, mustache, enviiri z'omunyindo, tokkiriza enviiri ya munyindo fuluma. Enter the bathroom, work upon that self. The tradition is ordering you to do that. Now, that is the first category. The second category, many people are obsessed with some of the activities in the second category in the name of beautifying themselves and looking beautiful and looking handsome. Let's start with al-wisal. La'ana Allahu al-wasila wal-mustawsila. Ladies or gents that prioritize adding onto their hairs with some duplicated hairs. Is it a reality today or not? It is, but of course I don't want to open that door, because I believe Muslims do veil up and they wear hijabs, so probably they might not be in position to do that. But we have unserious Muslims who buy weaves and they put on their heads. But then the tradition is like Allah, the Prophet cast a lady who is going to be in that situation. Why? Oli muyaye. Toina anviri, you want us to think you have. Instead of putting avocado in your hair, instead of putting rice water in your hair, or you're buying weaves. You're unserious to a level, and we are calling hygienic people. You are coming. You are far away from that. So Islam is coming to guide Muslims, because even men do that today. Some men here also add on to their hair. So even when you're going to be like, you want to look beautiful, mimbabi zina, we are not going to allow that, because it is a closed door in Islam. We want you to look beautiful with the original version of you, not with something that is fake with you. Even when you're putting on a veil and you don't have real hair inside, make it a point to whoever is talking to you. Tell him, matter of fact, this is just a big material of this veil. I have nothing on my head. Let him appreciate that before him thinking that you have lots of hairs, and yet the fact is you don't have. Now, that is the one of the examples in the second category. Another example is al-mutafallijat. Bakaita akazigo mu luzungu. The gap. Allah, people have really struggled with looking beautiful. Now, we have an adult who believes they have to go to a dentist who is also unserious to make sure they force a gap in the tooth. Tooth is the plural of teeth. Tooth is one, teeth is many. In the teeth, to make sure they are looking. Do they even look beautiful?
That temporary kazigo, who is having the temporary one? Smile, we want to see. You can actually come here and smile for us. And Nacho kazigo, where are you? But this is a platform, you come and use it. No one has a kazigo. Eh? I like that you're shy. Thank you for being good Muslims. Eh? But al-mutafallijat, it's not allowed in Islam someone to do that on both sides. Even when you want to look beautiful, it's a closed door. But now today we have another issue of aligning the teeth on the same level. Eh? Yes, of course that is not considered a tafalluj. It is something else. It's more onto the medical side, and it is justified Islamic law-wise. But we are talking about someone forcing a gap in the teeth. So even when you look super beautiful with that gap, so long as you're forcing it, please, it's a closed door in Islam. What other act that people do? Chopping off the eyebrows. Now, Prophet also cast ladies or maybe gents who pluck off their eyebrows in the name of looking beautiful. And now a lady chops off the eyebrows and then they use the eyebrow pencil to put back the black something. And that is your wife. You're not even concerned. That is your wife in making. Muchala huku mkubiaka janina. Ajake enviri natekako echa bulaka. You sit them down, ask them to justify only that. Why are you doing that? Now Islam is like, even when you want to look beautiful, look from other avenues. Those are closed doors. You make sure you're creative, not in these grounds, because there is authentic evidence that stops us from. Yeah, definitely that is also coming. Eh? But in that category, there are traditions that are stopping us from changing our creations in the name of looking beautiful, but the Prophet stops us from doing that. Plucking off the eyebrows, forcing the gap in the teeth. What else? Nedimpo. Yes. Kati yo dimpo byakajjakati na biteyabitegera byakajjakati tugenda bifunira okulamulawo bigenda kujja. It takes me to the third category. The category where you're not going to find a tradition telling you it is haram. The category where you're not going to find a verse telling you that it is haram. But at the same time, we are not going to allow it because of the bad implications that come out of that act. For example, bleaching. Those people who are bleaching are mentally unstable. Now it is becoming a new normal. Those people are sick. Take them into rehabilitation centers to make sure they are just back to appreciate what they are. And why is it haram in that case? Because we have it as a principle in the Islamic law, la barara wa la dirara. You don't do something that is going to affect you even when you have good intentions out of it. People are bleaching. We know the negative implications that come with bleaching. And then Islamically we are like, if you're going to bleach, okay, go and bleach, but at least get to know that the Islamic stand is, it is not allowed because of the bad implications that come with bleaching. Are we together? Even the dimples now. How do people force dimples in the cheek? Eh? Temwefula bamaleka no mungambe ko mukola mutia. Mpiso? Injection. Nenu na masavu. I don't know what it does, but they use injection. Olaba. Bana kudagira bintu mbalunjiwe. Yeah? And now we are going to analyze that injection now. We need a doctor that is going to inject. We ask him or her, what are you going to inject in this girl's cheek? What are the side effects? Because girls are obsessed with looking beautiful, no one is going to mind. Take a yotama, bakube muchi, mpiso of net dimple. You don't even know medically someone who is having a dimple. It's an abnormality. Temunna manya.
mawulire bannange tetulina wano musawo antaase bano balowooza ndi muwali mu ebintu sisikola research tetulina muntu musawo wano antaase. It is an abnormality. A dimple. Yes. Inquire from some medics. Don't we have medics here? Muli tudaba na njogera temuntaasa. Oba you're the unserious medic tochimanyi kona chimanyako. But of course, it is also a research. It is an abnormality for someone to have one side here and a side here. Neja sikali katunyumira nto omuntu waseka mu bwati nekayingira mu ko wano. Anengiri jakola atya jala become and very many things that are here now. Now people buy body parts. You are a thin girl, you are a thin boy, you're buying another body part to just make sure people appreciate that you're big. Now Islam is not going to allow that drama when it comes to beautifying yourself. And even when your husbands and wives, this is the gist of the matter, even when your husbands and wife, and your husband is like bambi mukyala wange mbadde nsaba weeyerusa natandise okwagala abakyala abeeru woteerusa ngenda kuwasayo omukyala omulala omweru, it is not reason enough for you to be like weeruse. It is only a red flag for you to understand nti omwami ono mwana muto mwawukane n'okwawukana before it is too late. So even when whatever we've mentioned is a priority for this man, we are going to take a stand to Gambenti. No. You want brown ladies, this girl is black, it is okay. Look for a brown one, marry them. We are not going to allow our girl to get victimized into this whole busy go quality. We don't allow that Islamically. The same applies with the whole weaves, the whole, I don't know, smanya, what? I don't want to mention brands because abantu beba miramire ebyo nako mukula bomwaka ogwedde ng'oli katono wayiseewo emyezi esatu olina engeri gy'oyiseemu sikutegeera ogezze ebitategeerekeka kyokka toli mufumbo. And then I'm like, what is the problem? And then you're saying there are these tablets we take, and after taking them we become what? Big and huge. Olw'okuba bbaawo yakugamba nti ayagala abakyala abaki. Young lady, Islam is training you to appreciate your beauty originally. Let this man come appreciating that beauty. Many of you are striving to make yourself beautiful, not knowing who are you going to attract with that fake beauty. Because we tell them here, if you're going to marry a lady, prioritize the beauty. Which beauty is now compromised? Takutegeera, oli muddugavu oba oli mweru. And even when you enter in marriage now, this is the reason as to why many men after marriage batuka n'okwewuunya gwawasizza. Because wallahi, the world is just full of fake beauty. Makeup. Tusaba Allah tusasire. And that the door of makeup takes me to a second version of the session. What is the Islamic teaching when it comes for a married lady making up? What we call in Arabic at-tabarruj. Making up excessively. Now Islam has it in the Islamic wisdom. Nti omukyala omufumbo or any lady who is morally upright will never find solace and felicity into abasajja omukunganirako. If you're a girl here and it is your piece of contentment, abasajja munana after the session, whenever kunganireko, you are the problem. You are attracting nonsense. Islam wants you to design yourself, to brand yourself in a way nti at least abantu abagenda okujja gy'oli batono mukko because of the way you branded yourself. So that's why when you visit the Islamic teachings, it's going to limit a lady to excessively make up. Now if we are talking about a lady who is not even yet married, to excessively make up, because if you excessively make up, you're putting lipsticks, foundations, level 1, level 2, level 3, definitely fit at least. You're faking it. Whoever is going to see you is going to think that you're that, and yet in reality you're not. You're not that. So chances are high that they are going to marry you for that,
and yet they are going to face another reality after marrying you. Some ladies are even uncomfortable for men to see them without putting on makeup. What marriage have you seen on this dunya where a lady is going to put on makeup from the bed? More so in Africa here. That's why at times you're even disappointments in marriage. The first year after marriage, yakatandika okuzola nti omukyalo ono bale tategerekeka alabika wallahi si bulungi. And wallahi I'm saying this not from the only Sheikh Vu kubanga wizo kuloza nti atoka tomwali mayina kuwogera ki. Naye nkyogera nkakasa ng'omusajja asobola okutegeera omwana omulungi n'atali mulungi kuba amaaso nnina naawe nnoogayina naawe nga woogayina, but you're too unserious to a level you don't even welcome that. Many of you, all you need is Vaseline. Invest a lot of energy into bathing. Put a lot of energy into making ablution. Imagine our Muslimah that performs ablution 5 times a day. You're moisturizing your skin. It's only with the Muslimas. Now, your body is trained to get these whole chemicals. What are you training yourself? I'm not decampaigning any makeup artist. But even when you're here and you're a young girl and that is your business, please be creative in that business. Because young Muslimas look ugly on their wedding days. The version of them before was good. And after here, it is just too worse. And at times I'm like, lwaki tetukwata bukwasi kadiba ka foundation. Let us carry the whole someone, we dip him inside the foundation, avemulumu. Because we get to a level of this girl being brown here in the face and the hands. People are not kuswala in this angle. The color of the hand is totally different and the face is totally, they are smiling on the wedding day. Now that is fakeness. We can't allow that as Muslims. Now that's why Islam, we are sensitive in that angle. Omukyala wabanga wakwekolako, we are talking about a lady who has not yet entered. What about a lady who is married? Now I want to just join the Islamic wisdom with the reality we have today. The exceeding of a lady as she's making up at one point is also measured with the moral society standards. Do you have anyone who doesn't pick Luganda here? Like, let me start with the lady. Imagine we had no Vaseline. Yeah? If we had no Vaseline, nga fenna tetwesiiga bizigo, it would be haram for a lady to start using Vaseline because agenda kubeera outstanding and she's going to call a lot of trouble onto herself. Kategerekesa aba online sagala bamairako budde naye njagala mu mutegeere. Kategerekesa kijeyo ku that level nti kate ebizigo, it is not something tojja tutisa nnyo na bizigo kubanga ti buli muntu byafuuka nnomo, buli muntu yeesiga ebizigo. But now Islam wants to bring a principle nti tosukka kiri nnomo on the basic moral standards. I know kisusa kati for example tuli mu halaka waneeno nojjango osabudde kadaali w'abagole, nojjango osabudde lipstick wa papo ne eyebrows wano nga nazo za papo n'otuulaawo. Amazima gali nti attention y'abano bonna egenda kudda ku mukyalo oyo, which attention you don't need. I'm talking about a morally upright lady. Omukyala nga ayina muko kunsa tanyumirwa nko basajja mukuŋŋaanirako kubanga kimussa ekitiibwa kye. Ebibozi mubirekera nga abaana abato ono wabboda nkwanye owamanda nkwanye, like you don't even have a class to attract buli muntu akola atya ajja. Now if you're branding yourself in that angle, Islam is helping you to give you a direction. If you're a married lady, the way you're going to make up is supposed to be exceeded when you're with your husband within the limitations of Sharia. Mu byokwambala obanga oli ne bbaawo Sheikh Alubega nga we yagambye suulako ebintu byammwe it is
Okay. And I remember in some episode I even guided my audience here. Kubanze nabagamba ntisomesa basego. Even when you're married wammakanka kuwe kireka tewaliwo. Even when you're married. Tebabalimba nti okugenda okugula engoye z'abaseegu ozijuze mu kisenge wo ozambale from Monday to Monday weemalamu value in the long run. Because what they call, shall we teach you everything? I'm really too attentive. The Islamic wisdom is chebaito obwerere. Nakedness was not designed to be seen a lot. You have to create need of whoever wants to see it to uncover the covered. So if you let it be seen openly, in the long run, oh no. Takufuna munyo need kubanga gwe bakuyigiriza nti kunama bukuna mitambula ngoli bwerere kasamo ni mu kisenge. Now, we want to train you to know about Muchisenge. You put on those clothes, but create the need for him to cover the uncovered. Because that is what he finds attraction in. And this is a sensitive topic kubanga baneno nesawe no chances are high nti obwagazi bwawe bujja kulwawo okujja. Kubanga emyaka nga 3-5 emabega walabanga mujja sintumbo ya mukyala n'otabuka. Naye kati bali awo no bali bwerere. Okira boti n'omuyitako bulungi n'oddayo nga oli fine. True or false? Now that affects them in the long run. Kubanga agenda amanyira akimanyi nti you need to do a lot okubanga onzija mu mbeera. Bajajja fesi we bali. Ensonga laki muli bangi batatabo bangi. Naye oyiriba ne dunia eno obono ne fufufusa obono ne olaba kubwerere ku TV babukuka kanno enyema ne bazikuba nawe n'obulabako bwoti saba Allah asasira omulembe guno Allahumma amin. But at least you've understood the direction of Islam. Now I'm a Muslim wife that is in the home prioritize being originally beautiful. Don't exceed, and this is the guidance that Allah gave the wives of the Prophet. Mulimu point singa satu point esokera ddala Allah yalagira bakyala ba nabbi. One, to make sure they don't exceed as they are making up in front of other men. Baleme kubeera outstanding. That is one. Secondly, baleme kubeera enticing. Kubanga it is built into a lady nti bagala nnyo attention kalatekedde okumakinga sure nti wabanga ali mu environment kyekibe walala nnyo. A beautiful one walks with a moderately beautiful one. Era omwe abaye nga ali asho empalana z'abakyala. Kati era na making sure nti anoonyayo oba oli awo atamusinga simanya bulungi kubanga ate baba batambula mbona ate bamusaba nnyo ennamba ate omulala tebamusaba ki namba. Abaana abato mwewala abaana abato okuyingira obufumbo. Mulinge basooke batagale n'enkolagana ezo eddunia ebayigirize hardware then mubafuula abakyala muki mu maka. So Allah even guided the wives of the Prophet. One, yabeekesa okubanga exceedinga tabarruj al-jahiliya al-ula, exceedinga okwekola kwoko mu biseera ebyo ebya the era of ignorance. That's one. Wala yakhda'na bil qawl. The second point was n'enjogera y'omukyalo omufumbo eyawukana muko. Lwaki weemola ng'oli mufumbo? Ye lwaki wafumbirwa? Let us start from there. Bw'oba okyawulira okyagalamu okwemola, linda kufumbirwa. Omukyalo omufumbo alina level gy'aba atuuseeko. Ono omuvubuka bw'akujjira, bw'aseka nga atoyera salaamu, mubuuze why are you smiling? If you want to call me, I am married. Thank you. Mvubuka naye atambula akola atya? Agende. But some ladies are married naye nga mazima gali nti whatever you do is just calling men to you. Kituufu basi kituufu. Oyagala obutaala. Naye nga bbaawe ali awo. This topic we are discussing is sensitive in a way nti babbaaba mmwe tebamanyi how beautiful you are. Abasajja balabe babamanyi nti muli balungi.
Now his friends are telling him nti mukyala wo nga mbooko because they are seeing you with makeup enebweru mwijabu eno owunya nno bulungi ng'otambula wano bw'otuuka ewaka ijabu okanyuga eri n'otuula butuuzi awo mu ntebe wadde kunaabako n'obeeraawo makeup n'omuggyako n'olabika nga jangu olabe. So your husband who is entitled to see your beauty has no access to that. Ate abalala be bakola ki? Be bakulaba. And you expect the same husband to be like, my wife, you're beautiful today, you're beautiful tomorrow. The reason as to why probably is obutakigamba because you're naughty. Please try to make sure you look like one. And that is a reality. Some ladies when they are home tebefaako nnyo kubanga ate nakyo ndoza kirimu ne hard work. Ate oli waka oteekeddwa okubanga weewaamu kubanga that is your free space. Oyagala onaabeko nga teweesiize kizigo kubanga kiba kirungi era n'osiiwuukamuko olumu, it is health for the skin. Kati oluusi oyinza obbeera awo ne bikutagalako ng'ate onaze. Naye omukyala akipinga ng'akyali beautiful mu maaso ga bbaawe, that is something good and please prioritize that. Kati sitendeka bakyala bagenda kulabikira bulungi basajja balala naye ng'ate bbaawe akola ki? Akaaba. The same applies with a man. Gezaako okulaba nga naawe olabika bulungi kubanga mbadde nnyo kusaidia. We are still struggling with innocent girls. Trying to build quite tuyinza okukitegeera nti girls are insecure, balina insecurity issues within them naturally. Naye naawe omusajja taata w'omuntu ye lwaki mubafumbirwa abo? This is a free world. Mubaleke bafune bannaabo abeerusa eno amaka gakole gatya? Genkanenkane. Naye olaba omusajja yeerusa ate azze mugambe tinayeggwa omusajja lwaki weeyerusa? Because that is a closed door in Islam now. Mulekeo yeerusa agwe ku mukyala nno yeerusa amaka gajja kukola gatya? Gajja kutambula. Try to be also nice looking. This is the guidance of the Prophet. Labikako bulungi ng'omusajja omuki? Omusajja omufumbo alina engeri gy'ayogeramu n'abakyala ne bw'obanga ogenda kuwasaayo omukyala omulala enkwana yo si ya musajja muwulu. Wallahi kankaddemu. Enkwana y'omusajja eyawasaako edda si enkwana y'omusajja omuwulu. Abasajja abakulu beesirwazizza wano nga bawasa abakyala abookubiri ng'okola ebintu by'ekyana ow'emyaka ameka? Ate omaze okuwasa omukyala owookubiri akimanyi nti totegeera oyagala kuddayo kuba musajja akola ki? Ategeera nga wamumanyiiza you attracted her with your responsibility. Kati omusajja yawasaako yogereza ng'omusajja omufumbo. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Njagala kuwasa as number 2. I don't like polygamy. Thank you. Let me look for another one. Tambula gendo ina n'ekitiibwa eky'okkuuma otambulira n'ekitiibwa kya mukyalawo n'abaana bo. Oli mu kibuga ofukamirira abakyala bw'ogira bw'oti yahe mukyalawo bw'anaawulira nti ofukamirira omuwala ali mu kukumanyira olw'okuba oyogereza ki kyofa? Bakwambaza bazza obusaati omwana ali wano Makerere. Oli musajja mukulu MP to B. Omwana akugamba nti njagala onsabulira akasaati ne jjiini. Ate gwe anoonya abakyala nga naawe olumba. Noonoonya essaati omusajja omukulu alina abaana noonoonya akasaati kakulipye bw'olwokuba oyagala kusanyusa mwana ono. Mulekeyo wabanga mugambe nti ndi musajja mukulu sambala ebyo si kakukwagala. Because you have a reputation to keep. Wobanga onyirira ekirevu kisanirire. Look good. Amasulubu gakendeeze. Kendeza amasulubu kirevu kirabirire labika bulungi weesiga ebizigo. Bino bitu byokwekazanda abasajja tebakola ki? Tebeekolako. Nabbi kigogoberera. Kubanga nabbi waffe yatuyigiriza yalina ku kiviiri nga akiteekamu ne ku oil. Igwe nga bw'ozuukuka. After all musajja. Kiraba? It is not nice. Funa akazigo kisamu na kyangu weeyiseeko. Smell good. When we come to a lady smelling good, it is a bit sensitive. You have to only smell good to people nga bbaawo oba baganda bo. Now it is a sensitive field in a way nti olwaleero kati perfume naye yatagala.
what perfume is haram onto you and what perfume is not haram onto you. Deodorant awunamu akawoowo, life boy gwonaaba mulimu akawoowo, n'ekitole kye wandigambye nti onaaba kibutula. Kati ogenda okulaba booti nga okwewala obwewazi ekintu kyonna ekirimu akawoowo ogenda tuwunyirira, kubanga otambula naffe wano akasana kakwokya nga katukola ki kakwokya. Don't you really think ng'omukyalo obuvunaanyizibwa you have to also make sure you don't exceed the sharia limits? Akawoowo toyina kambala, because akawoowo akaganibwa ke kawoowo akagenda osikiriza abasajja okubanga you're the only outstanding there. Simanyi point yange mugitegedde. So you try your level best to keep that in check, kubanga n'olwaleero Allah guddewo twaliwo obwowo nga bukoma ku bantu. Kituufu oba kituufu? Ategezaako nnyo obanga otambula ne bawala banno to make sure bw'olaba nga abasajja bali around awo nga temulaba akawoowo kaagala kutagala, temuyitawo. As simple as that. But however, whatever situation is, try your level best to make sure at least mulabika bulungi mwenna ku side zombiri. Omusajja funa akawoowo, yes, akawoowo akali moderate, tokeyiwaako bweyi kuba tojja wuunya bubi, aye tokaleka bulesi kuba tena si kirungi. Labeera omusajja alabikako omuki obulungi. Maybe that's why you're still single. Kubanga hadisi zammwe ezitalinaako nabbi yazeyogera. Because I'm a man sigenda kwa alabuliri, because I'm a man sisanirira birevu, because I'm a man ndi bwentyo. Take good care of yourself. Yes? And those boundaries are the boundaries when it comes to the Islamic law. As I'm concluding, njagala okubiriza the sisters to please don't be attention seeking sisters. Don't be victims of beauty. Everyone is beautiful in their own angle. There is no need to compete with anyone. So you have to try your level best to make sure ekintu okikuumidde ku originality yakyo. Nabbi yatuuka n'okubanga atwekesa ng'ayogera ku bakyala batagenda kubanga basemberera ejjana. We yali ayogera ku bitendo byabwe, byali ebitendo nga bina, kyenjagaddemu almailat almumilat. Be bakyala bw'oyinza okugamba nti abakyala abaseegu. Omukyala omuseegu inewe nti buli kimu kyakola kiteekeddwa okuba nga kipleasinga abasajja abatalina babe. Otaba museegu oyo? Aba museegu. Abeera akola atya oyo omukyala? Temubalina yeeyo? Tebazze? Of course tebazze wano, naye bye mwali muwuliddeko bakola batya? Ne beeyambaza obuntuntu? Okiraba, like okweconductinga, kuba asobola n'okuba nga ayambadde hijab naye nga akeema olokokka. Ye mulana wateetaagisa. Kisoboka oba tekisoboka? Kisoboka. Kati ogezaako okulaba nga at least you're a reserved lady, ekitiibwa kyo n'okikuuma, that will bring you to attract sense abantu okujja. N'abasajja kyekimu, conduct yourself mu mbeera ekola ki? Ennungi. Obusiraamu bulina bye bikugwira, tetutuuseeyo mu byakwambala. Of course ennyambala y'abakyala emanyikiddwa, naye abasajja nammwe ekola ki? Emanyikiddwa. Waliwo n'empeta. Of course these are all ticks. If you want you can put on rings nga mwekozeeko and so on and so forth, because a ring has nothing to do with marriage as a contract primarily, but it's something that is under adornments. Abantu kwambala kunyirira, kwambala kukola ki? Kunyirira. Saba Allah abeere nga abafuula abantu abalungi, saba Allah abeere nga abateebya abantu abali respectinga ku buki. Naye abaana abawala bamwegendereze. Abantu bana bemugira abantu bano bemugira ne muwa emirimu okubakolera mu make-up. Ebiseera ebisinga baboonoonera. Lwaki neeyogezanga tetulinawo make-up artist wano? Those are the small businesses for young Muslims. Muwiruddawa. Tetwogeddeeko ne ku wanja. Wanja can be used on both sides. Mukyala asobola okukozesa wanja
n'omusajja asobola okukozesa ki wanja lwakuba waliwo sensitive awo mulimu abantu abakyanguyira obwanguyizi kati wanja wano mu society yaffe wano sunna of course nabbi yali atera omumwabala because mulimu ki awonya amaaso mulimu eddagala ly'amaaso naye era waliwo omusajja ayambala wanja n'olabanga nedda kisoboka nekisoboka kisoboka yes ngera waliwo omukyala asobola okwambala wanja n'olabanga kibuzeemu kisoboka of course hina is allowed ku bakyala yes ku basajja it is not allowed tokusanga ne kuyina kuki ku ngalo. The last principle I want to wind up with ebintu ebyokwefaananyiriza. If something is strictly for ladies, it is not a pass for you as a man, and if something is strictly for men, it is not a pass for you as a lady. That will help you in guiding you mukulabika obulungi. Yes, make sure if you're beautiful, be naturally beautiful. Genda mbasawo bensusu babayita dermatologists abo. Yes, funa ekizigo ekikkolera, funa kedongo oyo, kedo bamusiiga. Ate waliwo ebintu ebasiigasiiga ku lususu. Abaana balina engeri gye bakozeemu obuntuntu obunyuma ennaku zino. And you learn those tips. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.